Babukeli be-Informa Digital TV masinamkele kwakhona kwenye ye-episodes zethu ze-podcast. I-podcast ke edla ngokudlala ngoLwezibini evekini. Namhlanje ke siphethe usisi apha. Lo sisi lo ubekwa i-business woman. Uthanda i-tourism kakhulu. Ungumsebenzi kwaRhulumente and uke wanayo wethu nalento sithetha ngayo abanye abantu abangafuni uthetha ngayo wa-athekwa yi-cancer kanti nalapha esintwini ukhona uke hayi esintwini ebantwini abadala ukhona kuzo zonke ezo zinto ezo. Lo ke nguYoliswa Khohlakala. Sizawuthetha naye ke namhlanje. Mayoli, molo sisi. Kunjani namhlanje? Ndigqiba ukuthi nguYoliswa Khohlakala. Ukhohlakala? Last name ithi Khohlakala. If umuntu uyasazi isiXhosa, it's an instruction for I must be cruel. Kahle I'm nice. Andingokhohlakele. Awukhohlakalanga. Unice nje wena. Yimbi ke le surname vele ihlala emntwini onice ngolu hlobo. Ukhohlakala usuka phi? Utatam APE from Port Elizabeth ndikhule khona. Okay. But utatam balandwa Stakespruit, from Stakespruit balandwe eMqanduli. Phaya kwa emagebeni kwaWolomisa ndingumawolomisa nje mandilapha ndiyinkosazana. Okay. So utatam ke they come from there originally and ke bahamba ngenxa yokusebenza abantu. Utatakhe was a police ngela xesha lakudala. Okay. Then ke bazifanda beku-Gravenet where my grandmother comes from. Then wabeke ngoku Sebeya station ePort Elizabeth. ePort Elizabeth. Lesithi iGqeberha namhlanje. Awusagoduki kodwa. Kwayinto mandingathi iGqeberha. Uyabona uba ukafuna ul-own eligama ngoba wayengekho. Wena uyayithanda Matatiyela? iMatatiyela indikhulisile i-bittersweet moments zam. Yes. So I will always refer iMatatiyela reference ngayo noba kuphi. So there's always going to be that love. Okay. Ngaphezu ke abantwana bam ngabalapha. Ngabalapha, yes. Siyanyanzeleka ndiyithanda. Kodwa ke nokusuka ngapha eGqeberha weza ngumntu apha. Ewe, Owawumthanda. Ulahla uyaselandela ama-boyfriend, ulandela abayeni. Ubona usendaweni, ubona soba nefamily yakho kulaa ndawo ungasafuni usuka. Uyibona phi phofu le boyfriend nje uqala manidibana? Come on, utata makasekho emhlabeni, I can talk. Yes. I think I was doing grade 11 now. Okay. Standard 9. Uh-huh. So sadibana wayofunda ePE was ebese tertiary, I think it was his second year that time. Then ke sadibana kanjalo from the library, and there was my big brother's friends, cousins. Then wayeklo group ke yabo besitshomi. So Waqonda uba ngekayiyeke le ntombi entle. Yabona kwa into ba nasifuna rural boys ndiyaboyika aba baselokishini. Nam ndatarget apha rural boys. What's ntoni nge-rural boys ngelo xesha? Xa uselokishini uyazi uba kwa umntana aselokishini uyavuleka kusekutsha. Because osisi bethu thina bayenzi le nto yalapha. They tell you in detail ukuthi kwenzeka ntoni. Uthi ungena kula era ye-stage ube sowunazo izinto oqomba no. Yes, kule, no kule. Oh, I see. Then ke ngoku nithandene ixesha elingakanani before nitshate? 6, because I was doing, it was full 6 years before the chat. Kwamnandi emtshatweni. Not really, but yeah. Okay. Ubuthendi not really, but yeah. Zikhona izinto izinto ezenza uba kungabikho mnandi uqombe uthukile, but you will uzohamba nale decision oyithathileyo. It's more about character. Abantu izawuthi 6 years kube ngathi sasihlala soyi-2. Xa ningabantwana anihlali noyi-2. Lo mntu angowaphana uyagoduka every holiday. So sinexesha elincinci ekhaya kwabo-street. So you'll find the 6 years was not 6 years. And then you'll find uba ixesha elinintsi anazani ke ngoku. Nizokwazana ngeli xesha sefuneke ngoku nibe together nihlale and ikoma it was not ucingela uba yiyo le okanye but based on i-character zenu. But thina njengoba singaphandle ngeli xesha utshatileyo sibona uYoliswa o-beautiful, o-happy. Ubuyifihla njani lala nto into yokuba anazi?
I think about a decision when you get to chat and with a sober mind, uyapha into yoba not everything is about nice, and ezinye izinto sikhuliswa ngala hope yokuba khona izinto ezingakwazi ukutshintsha based on i-effort nawe uzayikhupha nomnye ayithathe. So kunento ke nandiyifundiswa ekhaya uba awuqali ukhupha iindaba zakho even na from your side of the family. Xa kukhona ingxaki aboyithetha kulolo myeni, suyithetha kokwenu. So that era took elo xesha lonke lokuthi look ningabantu bangaphandle, you don't have to know into eyenzeka kwam, and bakhona abantu endiyazi into yoba ndiyabaleka ndiyokhala phi. And then that was indlela yokuzikhipha ke uright, and find also xa ungumakoti your own life within the life, so that ungasoloko ubhaliwe ulila ulilela umyeni yonke laa nto. So umyeni xa iphuma esithi okay mna my life is mhlawumbi kwindawo enjenge cafe, wena find your bubble bath and have your 3 hours in your bed, yabo ube nento ezinjalo. Then that is gonna make also wena buphume ngaphandle, ungasoloko uzi-aligna with the marriage. Okay. But nihleli ixesha elingakanani emtshatweni? 9 years. 9 9 years. Flat. Do you think le nto uyithethayo ukuba kungemnandanga ukungabi mnandi kuvele kwasoke kwangabi mnandi, okanye kube yi-process ngokuya ixesha lihamba zaye zivele izinto? I think mna ndidla ngokuthi ke xa ndithetha ebantwini uba ndingumntana omlungu, yayizoba mhlawumbi a year aphela umtshato. So that the background, I'm an African girl, ndiyayazi into yoba kuzothiwa hayi funeke kuqale kwenzeke into tangible so that uphume. It can never be about a character, umuntu xa ekushawutile okanye ebekade ethule now uyambona, you can't just live for that. But ubuqomba yeyona nto inobuzaza eyenze into yoba wena ube uncomfortable now with the decision. But kodwa other than that, it was not all bad ngaloo ndlela, because you find ukhupha kwezinye izinto and you find ukum-understand umuntu uba unjena, so mna trade careful, I must navigate kule direction, not kule. But ezinye izinto ubuqomba now le ingathi i-western eyayizolo. Yes. You izinto zitshintshe kakhulu emzini wakho mhla wangena kwamasipala. Yes. What went wrong there? Wow, it was only 3 months into kwamasipala. From I was working for Absa Bank for a short time. And yayingeyo post permanent kwa Absa, and then when I got a post permanent at the time, yabe seba bad references from the previous employers, years over to bank, and things didn't go well. Then I started a business with my ex-husband. Then in our focus, we filled their case. We shared an office. I had a business, a laundry at the time. Yes. So that was ibisukela kwintoba akwambanga kakuhle kulo msebenzi yabo. So things happened ke nisebenza ni share space no-two, and then you see ba apha this job noba ngabana ngathiwa yeyami company yami ndiyaphangela, I need my own thing. So it was so clear uba ndisasebenzela ndiselapha endlini kakuhle I'm still a housewife, but I have a business ebizwa laundry. So then that need for me to say hey man, didn't try to apply and get umsebenzi wami, because ke dinazo incwadi manivuthulule ndiyafuna umsebenzi. So it started there. So things were bad already at that year. I was also pregnant at that time with umntwana yonke laa nto. So kwakungekho lula in terms of ibisekucaca nje uba where are you, iposition yakho umuntu ukubeka ndawoni, ubusozibona ke kungasekho laa nto ethi hayi ndiyamoyika lo nkosikazi mandiphike, kungekho nto eziphikwayo at that level. So, and then ndafumana ke umsebenzi with 3 months. Then I went to Masipala. Still, plan was never to leave or kungekho kwa into ezinjalo, but I was excited to say, look now, ngizoba a role to play, because all these years
bengasebenzi Ube absent housewife, bathethayo, they never brought any change financially in the house. Okay. So ngoku yayizoba ijob yokuqala leyo uba at least ndizoba nayo into endizayithatha as a responsibility mhlawumbi to myself. And it didn't work well. So what went wrong in the thing was ukuthi I went there sekusawa. So when uqala umsebenzi omtsha xa ungumntu ugqiboqeshwa, you find yourself uzibona uba yabo ngoku ndiyaphangela. So laa nto ubunguyo umane ufika mhlawumbi ufika ulele, akusafika ulele ngokufika kwasendiyaguglisha, I'm trying to check umsebenzi kusasa kuzaba njani. So I was myself again. So uyoza wamane evuka like that. So I find ukuthi ke ndingaba bantu mna ndizothini, I can be controlling at times because you fanele uzi-accepte now. So into kum xa ifuneka ihambe ngohlobo kufuneka ube strong to come to me uzotsho uba hayi suyenza ngohlobo. So find ke kwabanzima ngokuthi angene kwesa space athi hayi ke ngoku utheni ungazupheka, because yabona those roles as a wife kule 3 months hayi ndiyapheka andikhona beqhela upheka. So now I am trying to find indlela ngoku for a working woman uzo-operate kanjani. Sisi pheka, yenza le. You find yabe iphilisha from his side mhlawumbi xa ndicingela. Then wafumanisa into yobana hey, now I don't have a value in this wife ngoku. So mna bendizixela uba inoba nam andinayo ivalue kulo bhuti. So yathi qala ke ngoku umsebenzi wabeqalela kulaa nto ethi utshintshile usisi because kaloku una-something. So mna when I think isukele apho, then ke ngoku kungabisabekho communication right yokuthi hlalani phantsi ufuthi hayi ndizawucela utshintshe, because mna I'm operating kwispace yokuthi look, I was worthless anyway here. So now I'm trying to prove nam uba ndingakwazi uba ndingakwazi usebenza, ndingakwazi ukuthi. So it came from that angle. I think ke ngoku kwaze kwaba the incident that happened within 3 months. Yokuthi things boiled out of proportion. There was Miss Matatela, and based on my background, I yes, and I had this dream of I love a girl child. So isukela kude ke kuloo ndibanda ndiyimodel ntotho yonke laa nto. So kuzo zonke izinto wayeyazi into yoba eyona nto endiyifunayo, but I don't care noba ndifumana umsebenzi, I want to have my own modeling school. Then I was so excited ke uba my late sister wayengu-SPU manager got a program yeka-Miss Matatela. Then I worked there. I showed my skills. I supported the concept from background and experience. So I was expecting support because this person used to sit, go Miss PE, go Miss Russell, go Miss Ndihleli. He would sit until the crowning time, go 3 a.m. And born in the crown supported me as a boyfriend. So I was not expecting uba xa sengoku my baby ngathi izovela, because I wanted to be known in Matatela and get that platform. So I thought yeyona platform right. So into ne-modeling nento ezine-beauty pageant zihamba nokuthi how do you live your life, ungumntu onjani, character wise. It can never ucimbe umntwana womntu angaziswa kuwe ube une like domestic violence and stuff. So what happened, they destroyed most of izinto that were in my plans, especially in that angle. So that day when I saw myself on stage and I felt that I was exposed to enemies and to people that didn't know me, and I'm not from here. And the person that did that was the person that I thought should and would be my shelter. I trust I enough from far to come here, and then that happened. So sure. I was like, up until not divorce. So that was the last day we were in the spaces you were at that time. So yeah, I took that decision right there and there to say, if you can expose me in front of your community, ungayoyiki community yako that way. So when we are in this ending kuvalekile, what can happen? So I couldn't risk to go back to that. It was a very difficult decision. Yeah, it was very difficult, but because abantwana babesendlini mna ndingapha eholweni yabo, so it was very difficult. It was not just.
Yeah, ne? Okay. So i-modeling le woyiqale phi yona Modeling, ndaqala kudala beauty as projects a ubone xa umncinci. Mhm. I think I remember preschool. I was from Gravenet ke umakhulu wam, so most of the time ndikhulele amaxesha amaninzi holiday I was going there, and ngeli xesha ndandimncinci I was from ndandihlala eRhafu from I think first 6-7 years of my life I was in Gravenet. So iqale phaa yabuya yase each and every school bendisiya kuyo, Miss Freshet get in ndisafika kanjalo. So ndade ndayiqhela. It was more of a sport to me than abanye, because ndandingathandi sport, ndandingabantwana aba-lazy to the T, afuna ushukuma. So ndandithanda le. Then so iqale kanjalo. So my dad soba ndiyayithanda, so then I enrolled to modeling school ke ngoku town. So ndisaziwa ke uba ndisesikolweni these days after I was modeling school. So iyaqala kanjalo. It was way back, I think I was 16-15 years. Then ke ngoku wawufuna uba mayibe yinto noko ebhadlileyo. Emva koko kwale ngxabano yenu yavele yabhatyalaka yonke loo nto, ke ngoku zange kube khona iqhubelekayo. I tried a bit, when benditsho ndithi ihamba ne-character, ihamba ne-personality, ne-background yakho, nokuthi i-community plays up in the society. Xa uzawuthatha abantwana babo uba-mentorishe, because modeling is not about the ramp walk only. You instill values in a child. You tell them uba umhle xa kutheni, regardless of what. So ininzi into that needs uba abantu bakutruste ngayo. So uthe xa seyiqala ngofumanisa uba awusenguye lowa, that misses bantu bebemncinci ntoni abantu bebemvaluisha bembona, because ngoku so much has happened. And mind ke but until once you are divorced in a community, you must find your space back. Akukho space for you. So funeka uzifinde, and then ube naloo ndawo ke ngoku ozoba ukuthi okay ndingulo muntu owaziwa ngale ndlela, awusafani nakuqala. So it's going to be difficult uba uphinde uthi okay ayizuba lula uvele uyiqala. Baninzi nangoku parents that are still asking, utheni ungayiqali? Don't bendiqomba I'm still trying to ndilungise mna. Yes. You know, xa kusenzeka ezi zinto ne, the first person okanye the person esiye simblame kakhulu is the woman. I'm sure nawe emveni kwayo yonke laa nto abantu bajonga kuwe bathi unjalo kaloku. And yazi loo nto itshoyo asifani mos. Utata wabantwana bam, my ex, uthule, quiet, and akangomntu we-crowd, akangomntu we-media, akekho umbona indawo. Kube khona lo one-background ye-modeling, uthanda impahla, uhlale lapha, uyathetha, yabo. So ubonakale ngathi ubhabhile uqavile. The worst thing, the rural boy now iyandibetha laa nto uba okay nanku ulokishi ke sisaselokishini, ngeke nguye lo, yabo. Urongo le ntombazana umbona inyathela njengalaa hill uba nguye, yabo. So I went through that era, but ndazixelela into yoba look, kukhona into that you need to xa uphuma emtshatweni okanye when that decision happened, I think mna was helped by God uba ndithathe idecision endayithathayo uba look, andisoze ndibonwe in public spaces like you wawuzambiza uncame to come and talk about kwenzeke ntoni emtshatweni be-detailed, because I had 2 boys there that are men now. So I felt that i-community xa uthetha about i-pain yakho ukuthi kwenzeke ntoni, you become too detailed to affect that uzawukhupha izinto ubuhlungu, and then ushare information that ezoba ilikrele mhlambe ngenye imini for your kids, because my kids bangabafana bazawuthi nxa kubani kuthiwa yes ufuza utatakhe, ibe loo nto leyo ibingekhe im-expose umntanam if ndandingakhange mna ndithethe ngayo. So you tend to uqombe, yazi uyafuna uba yi-activist ube ngabamama nawo abafika bancedise other women, but kukhona a thin line between that and exposing your kids to izinto ezinjalo. So abantwana bakho they didn't choose uba
divorcani, they have nothing to do with that. So you can't, into funeka uyijongele phaa ufumanise into yoba look siphila kule era yoba umntana oyintombazana abe ne-upper hand to go and say ubani undirepile, ubani utheni. So once you have izinto ezinjalo wazikhupha ngaphandle, nawe ufumanise into yobana abantwana they have no backup now. Kukhona this information that lo mama wayecinga uba uzenza uba makubonwe yena inguye orayithi. So kum it was never important uba undibona ndirongo okanye ndirayithi. My freedom was number one, ukuthi ndingaphandle, and thank you Lord I'm still alive, I'm not a statistics njengabanye abantu, so I must be grateful for that. Ndandinganayo laa nto ifuna uyazi uba ayazi undithe izolo ngomso wandithi Nkomo, it's not important because ayizutshintsha what has happened. Usukile ke apho ke ndiye ndathi xa bendi-introduce ndathi uthanda i-tourism. Yes. Ndiyayibona nje uba kukutya kwakho, kukulala kwakho, kuyintoni yakho. Yintoni eyakutsala kakhulu apha kwi-tourism? Yes, background wise, tourism I did as a certificate, yes, azange ngiyenze a tertiary as a degree or diploma. Yeah. But what made me ndibe kanti ndikwesa space now, and I would think uba kukhona abantu that abandincedisayo uba ndibe phaa. Kokakungasebenzi kwam. It was the second interview. Enye i-interview ijoke nje yokuqala. Xa ungafumananga umsebenzi for years after ulentile uvele ube yenye ipopa nje khona ungasazazi noba nyanyani laa nto wayifundile yiyo or not. So this interview I went to APE, it was Gqeberha now, it was what's that, elalini, but it was a museum. Then so bone i-requirements zakho zonke ziyasutha, yonke le nto lena yile ndiyifundile. They wanted someone to market museum. So xa ndifika phaa, everything iyabuzwa, yonke into iyaflowa. And there was this guy ekugqibeleni wandibuza into yobana, okay, we see that you didn't work for all these years, like 5 years gap, awuzange usebenze. So tell us, what do you do? What were you doing this time? Your day, tell us imini yakho. So xa ungazi accept wena awukwazi uyithetha laa nto uyenza imini yonke. Nqoma here I can't sendandile esikolweni, I can't say njengoba ethetha nje ndine-picture ye-line exhonywe i-washing. I am not gonna tell this guy that mna bendivasa i-washing ndithatha abantwana ndibenzele i-homework. But for now, mhlawumbi ngoku if umuntu angandibuza ndingakwazi ukuyi-articulate laa nto and find ukuthi yeyiphi engcono ndiyichaze ibonakala uba there is more to be a housewife. But that time ndaqoma andikwazi, ndaqala apho ku-aaza ke ngoku kwi-interview yanditshowa out, ndabe ndiva number andisayazi uba ndithini. So coming back from that interview to Matatela, ndazixelela I was now looking for answering that question yalaa mntu uba ebethi ixesha eli ke ngoku siyakubona uba awuphangeli but wenza ntoni. So I now wanted to align yonke into endiyenzayo with what I would say the next interview. So I went all around Matatela trying to find indawo, and I found UMTA, it was Umzimvubu Tourism Association. Okay. And yayine information office, it was housed a court iboleke office khona. Okay. So babenganamali, they were funded, but at the time there was no funding. So for me, I wanted to volunteer my services because money endlini where I was married, that part was not a problem. So my husband was taking care of yonke into edibanisa ne-finances. I never had a challenge on that part. So xa sekufikwa ndizosebenza, and then I started ke ngoku to be this person also volunteer up with my services. Then I fell in love with, on my fourth BTech, I did a service marketing. I did my thesis around tourism. Then I wanted to mandihoye kakuhle tourism, and it was a space where the late Fusino Ngevu open up iMatatela for me, because I feel what makes me different than Isni officers is the understanding of the product. Yes, Matatela, exactly what is Matatela all about in Don. So the late Fusino Ngevu helped me, why mentor am true and true there, with the help of Sisni Kima Cloud, no Sisi Matela,
I would go with them. Xa kungekho nto yenziwayo ngapha, then I would go to ERS. There was Mihloding at the time, kuno Bud Robert Mnika, kuno, and there was Bud Lucky Melusi. They were coming to maybe board members of this. So you find ukuthi you hop and uye kwezi ndawo zonke, kwezi offices zabo, and then you get more understanding from abantu balapha. So from there, that's when I fell in love. Even now, the concept and the idea yamatatela is still not there. Iseninzi into and feel ukuthi it has akathepwa into yona and all, but so much iyabonakala. Even if ubhuti Vusa ngavuka, at least angatsho bano khona into azibonayo ezenzekile. Yintoni xa uthengisa ematatiyela, uthini ngematatiyela nje? Yintoni endingayifumana ematatiyela as a tourist? So if you come to ispaces asematatiyela, you need to understand into yoba kuneendawo in life eziba popular or ezikwazi usebenzisa i-locations zayo where they are placed advantageous. Like you'll go to Mauritius, for example, and you'll see Mauritius, there's nothing there, but the positioning of Mauritius as an island takes them to yonke tourism-wise, iyabenzela economic growth from that angle. So imatatela, I also look at it ngolo hlobo ukuthi positioning eyasematatela, location Matatela is placed right at the borders of two provinces, which is KZN and Eastern Cape. Yes. And Iphelele up is also right at the borders of the its international borders, which is Lesotho and South Africa. So that is not just any position, especially from tourism, because when you understand the tourism deeper, you understand that it's people that are curious to know about when's next door, and then that they can spend their money to go there and actually do lo yonke lento abafuna ukuyenza abayi-experience from le life yakho that wena you take for granted every day. So imatatela ke ngoku it's placed in such a point yokuba ukuthi look, noba use-South Africa, you want to explore iLesotho, you can even ujike eQhasha Snake Border Gate, and it's a big deal for someone that have never been that close to another country. So you can also ufike Matatela and understand the cross border KZN and Eastern Cape that you cross every day and you take for granted. And that is actually the it's two provinces in one. So I'll say from the tourism perspective, we can share space with these people. So that makes tourism is the attractions around you. So there are attractions that we share with Kokstad, there are attractions that we share with Lesotho. So what makes Matatela different than Ezindawo, it is the positioning here we are right at the shadows of the Drakensberg Mountains. That Drakensberg Mountain is where it's World Heritage Site. It's known by the world. So as no ithatha light land yobana where positioning here to place us where sizokwaziwa zezinye indawo. So that ukwaziwa kwethu will create interest from other people to want to see Matatela. Mind you, uzoyamba Drakensberg up to a point where you would think Dalan Caesar, but it's in surrounding areas as zezip. So we should strive to get to that point of we are saying we are wild, we are adventure, we are cultural. So once you are here, outdoor tourism, cultural tourism, adventure tourism, we can give that space even now ngakabikho development. So imatateline activities, iyaziwa ngeterrain, beautiful mountains. You come here with a 4x4, you are blown away. You come here, once you are a tourist, that you are attracted to culture. That's where you will then get to understand why two languages in the one. People here, they flip and change into like and that says there's more in terms of a product to sell. So then it means there's two diverse cultures
And then you'll find ukuthi South Africa sojonge isiSotho sijonge isiXhosa, but akuphelelanga apho. There are those that are not official languages that you'll find when you get to Mzongwana area in Matatiele, then you'll be amazed. Wow, bathetha kanje. You come to closer to Masakala area, then you find ukuthi kuneSphuti. You go back Bubesi, this other side, then you get to feel the actual Hlubi speaking people. So that is also ihamba nento zayo. Ilanguage ihamba neculture, ihamba nengosi. That's what makes iMatatiele special is also the attractions around iMatatiele. It's also izindlu zamakhosi, the royal homes. I-royal homes, they have this history that is attached to landlu yobukhosi. From indlu yobukhosi, there's a community in the village nabantu bakhe. So that is another history esingakayithephi. That's where we say sine gap of a cultural village. Matatiele should not be looking at mhlambi big hotels before they start to actually have a cultural village. Le nto bazawuhlala bayithengisa, because the cultural village will actually make uthi lo traveling around Matatiele inkulu, abantu would understand doba singayifaka yonke into in one room. In one area apho ithiwa mhlawumbi each rondavel represents each king or benunkosi wakhona and the story inside. Doesn't even need abantu babekhona. The actual thing ingaba kubhalwe like printing, ufike uzifundele uShifu Mushweshwe uzalwa ngubani, the hierarchy of the family, who's who. So we have that is special ngaMatatiele, and incinci ingaka but inkulu when it comes to the cultural history and diversity yakhona. Then we see phinde senzeke kukhona tourism has no politics. Yes. So you'll find there are white people around the area, so you need to actually get involved. Singalahlekelwa imali. Yeah, a tourist that comes from Germany that wants to understand why white people here. So there is a story about Bona, which okay, you have your African areas that like Khohlakala Nature Reserve. There's a history around in Khohlakala Nature Reserve that will talk about Adam Kok and which Matatiele to go and stay a Kokstad. So you find that rich history, which there was Khohlakala means there was an accident that happened there. So from there, how did these people how did they acquire these farms, all of that? And it's also a history kubo, and akwazi umvalela ke umuntu that comes from kwenye ndawo, because what a tourist becomes an investor in the long run. Umuntu uzothi xa ebuya phathi my family in umlando wayo uphela phaa kula Khohlakala, that person can actually change Matatiele in no time. Le mall esithi siyayifuna iphume to an individual like that. So we are known for a cultural diversity, nabantu bakhona, and ukutya kwalapha, and all that. Nokuthi there's harmony, abantu balapha, there's peace. They have managed to ufumana ifight kuthiwa ngumSuthu ngumHlubi bayabethana, they can, and that's very like special about this place yonda. But ke ngoku namayoli yintoni lisibethayo ukuthi singayithengisi ngokwaneleyo ngohlobo uyibeka ngalo kum, and I believe kwindawo ohamba kuzo uyibeka ngolu hlobo le, but aside sibe sifika kulaa ndawo. Why? I guess kudendele time and change and leadership yonke lanto and nemali. Ezinye izinto ziba nexesha lazo. Mna ibelief yam zihamba ngendlela ezihamba ngayo. You find ukuthi you will get someone kuba khona abantu that must play a role phambili yokuba bakhawuleze badige le nto ikwazi ukwenzeka. So you find ukuthi the system will change. That person abe enthusiastic, ayipushe kuphele lakhe ixesha, kufike omnye that's going to have a passion ka agriculture, fumanise uba apushe agriculture isilele enye, and the indlela yokuthi okay, now we need to find people that are going to be able to, from the capacity point of view, ukuthi bhali i-proposal, find space. Even naso space there is indlela yokuthi abantu bendawo, eyona nto endicinga uba mna, if we singa-concentrate more on awarenesses and stuff, it will work, because it mustn't come from government indaba yoba
uyidevelopha kanjani indawo yakho. It must come from you. The more they understand into yobana elaliki ngathi mushroom rock can make money, the more they will understand chisa can make money, the more they will understand the benefits of the mountain lake. Abantu balapha, they will come up with programs that government nakanjani xa sisiya kwi-IDPs, the government then would definitely say ukuthi priority wise iyamanivela le tourism, omnye uthi cultural village kule ndawo, omnye uthi, because mind you, government will have to now follow what is in the IDP. So if mna kwelam icala I feel ukuthi singabathethela, but abanikazi bento ngabo that must take a lead role and make sure ukuthi thina qha we must create from the government side, create that conducive environment for them. That's where you create this awareness and ubabonise into yobana, look, don't only talk about amanzi nendlela ne-electricity. Yes, they are basic needs, but for you to sustain yourself, you need programs that are going to put bread in the table. Because when you have a program in your area that is tourism related, any kisayo community wise, that can also build indlela ezimele one day. So I feel ukuthi community involvement, abantu bendawo, they need to take center stage, and then government abuye kancinci but abasupport in terms of singayoma thina siyothi matatela has i-4x4 yamahashi intoni sizitsho ngokwethu, but abanikazi bamahashi sibashiya ngemva. Now ekuhambeni kwexesha uye waphazamiseka empilweni, wazifumanisa une-cancer. Khawusixelele, what happened kuqala ukuze uvuba man there's something wrong ngempilo yam? Hey, you know, when you usendweni umane ubuye umva i-cancer qala ndayingento ndandiqala uyiva ebomini bam, like kuthethwa ngayo. Okay. My grandmother, umama katatam, had cancer, but I was young. So every time kuthethwa nge-cancer apha efamilini, ufumanisa abantu boyoyika, hayi, it was a topic engatatshwa ncam ngeli xesha ke kusengasekho. So even you find uba besingayithethi, so nam I was into endingayaziyo, I was so ignorant. Hence when I was diagnosed, ndathatha istand sokuthi let me go and create awareness and talk to people, because le nto ikhona. Because mna I was so blank in even terminology, everything yayithetha nge-cancer xa ndidiagnose, angayazi noba kubethwa baphi, but ndikhona. So I felt uba I was ignorant kakhulu. But ke in 2018 ndadiagnoswa i-cancer ngo-April. Okay. So kwathiwa ndine-breast cancer. So, and the breast cancer, iba zinhlobo i-cancer ukuthi ijongwa ngale ndlela, how fast does it grow from this point to this. So bayatsho ubana it was the rapid growth one, so it was hormonal positive. Anything eyenzekayo ke emntwini osesifazana ine-hormones phakathi. So mine was taking leyo part ikhule through i-hormones. If nzoye exesheni nayo iyakhula, if yabo. So it was leyo dangerous ngaloo ndlela. So there was this, kwakusweleke umama uWinnie Madikizela Mandela that week, and there was a memorial service, I remember. So I had a feeling nje ukuthi I'm not feeling well, let me just not go at work. Dabe ngibukele i-memorial service. So ukungafeeli well was not physically, it was emotionally, something was not adding up. So mandilala ebhedini xa ndithi I was bona xa uthi uphakamisa ingalo kube khona into engathi object, ingathi kufakwe some botile or something yakugila. And then xa ndiphinde ndibambe ibele lam, nothing is wrong. Phinde ngoma ndiyivile yazi le nto. And ayimane ingqondo yami imini yonke ayiveli le nto. Andiphinde ndive nix ndayiva kayi-one on a Wednesday. Thursday andithi ngoku andinayo ireason yoya kwagqirha because andivanga nto. So ndibane ndinkomo hayish ikhona kodwa le nto bendimane ndiyiva, mane kancinci ndindedwa ndiphinde ndiyibambe ndingayiva. So I went to omnye ugqirha, was my friend apha. So we sahlala soyi-two, ayicheck. Seke ncamile ithi hayi sisi inoba it was in your head le nto uthi uyivile. Xa eqala uthi wayibamba yavela. And then ke wayicheck, it was a 2 centimeter, wayeyenza wameasure immediately, yaphinda yanyamalala immediately xa egqiba uyiva, phinda ndangayiva uba iphi. Okay, fine. Ke my dad used to come up azosibeka okanye azobona egqitha to Durban, wazana noDr. Diphaphang.
So this doctor endithi mna was my friend and girl yonke laa nto. So utatam kufika uthi umncinci wathi hayi iya kugqirha omnye lo uphi uDiphapang kanjalo. Okay, I went to Dr. Diphapang on a Monday ndamcela uba look besendile komnye ugqirha abesekethi yena akhe masijonge le nto like unescan esi sabantu pregnant uzawukwazi ujonga ibele phaa. I saw his eyes. Inkulu le nto ayibonayo ndambona etsala imeasurisha naye and all of that. So abesitsho esithi I don't know, but from experience this could be stage 2, stage 3, but asizukwazi ukuthi yintoni. Go sesiyenzile i-appointment to get to a mammogram and stuff with the other doctor. So sabe sendisuka ke and I went to Shepstone and I did ezo checks, everything. Asendifika ndibuya ndihamba ndedwa ke because andithathi usoloko ungumama odwa ndihamba ndedwa. So nama bethu ndizoyibona le nto xa sendisiya endleleni imoto yam it's closer to Coxted vele ime. Hey nama azange yama le moto andiyazi ithini vele ndiyishiye phaa ndikoma ndiyaya ke kodwa kule nto ye-test ekugqibeleni. So ndihike from Coxted. I got lucky ndafumana ihike yomntu osa imoto kwi-service. Okay. So ndahamba ndayojojwa phaa anayo into yobuya and but ke xa sendibona uba kubizwa oogqirha immediately xa ndiya kule mammogram nentoni kwabe sekubizwa abanye oogqirha bazongena. So bebengafuni ndihambe ndibuye because they feel ukuthi iyakhula le nto. So I mustn't go to Ematatele, but ke i-rule ithi oogqirha funeke lo ondireferile kube nguye ngoku uzothatha over aphinde athi mandiyephi. So abakwazi aba uthi suhamba. So I came back. So on my way mhlawumbi xa ndiko-Harding ngoma ibathini abantu bathi babona ntoni. So ingathi nje bothukile because ndiyabuzwa uba ubantwana bangabi like bona abantu bangene went okay. So xa ndibuya apha ke ndabe sidibana ke it was uDr. Dr. Nduli ke, which is my friend. Yes. So sibe sithetha xa besisithi quickly I must get to this surgeon ke ngoku because something iboniwe ikhona into lapha. Okay, they cannot say even if the bayayazi ba i-mammogram iphuma injena, but they need to get to that point uba ude usurgeon izotsho something. Then I went back to the doctor ke ngoku ugqirha wayibamba kanjibele ke ngoku andithi nje malimane lihlikizwa selinento edumbayo liyabonakala uba ngoku litatshwe somewhere. So wathi okay, wathi no makubhukhwe ibhedi immediately ngondifika. It was a Friday. Athi makubhukhwe ibhedi for Monday because for a Tuesday ezi results zobuya Tuesday zobuya Monday, but in any event noba yo-cancer noba yintoni funeka siyikhuphe le nto khona into ekhulayo apha. So kuyanyanzeleka uba Tuesdays ube ungene uye surgery. Okay fine, ndizo-operate. It was good, yonke into iyakhawuleza ke. Mind you, this time I haven't said anything to my parents. Oko bendithe khona le nto ebendiyojonga ndisathule ke ukuba khona into evelileyo. After that ndabe sendisiza to le biopsy bafake ke bathatha i-needle and then while ukhona batsala le ncindi phaa, then they took it to a lab. On Monday ndangena khona lo gqirha bese ke sitsho kudoctor ba sisi so unfortunate it was the 23rd of April. Atsho ke ba it was a Monday morning we are diagnosed with breast cancer. Sure. I was like numb, like ayikho i-feeling endabanayo ezawuthi ibuhlungu okanye ngilile okanye ndabe ndiqomba okay. Then so the only thing that I asked what's it from now so kuzowenzakala. Yes. Watsho yena uba ke no now kuzofuneka njengoba soyifumene ibhedi ngomso uzawufuneka i-operate. It's a good thing that ungazolinda because it's now on stage 3. Sure. So akuzulinda and then sizoyikhupha and then ke we'll go through i-results zizawutsho uba ziyatsho ngokuba you'll have to go to all the steps, which is chemotherapy. Iphumile results uzawuya chemotherapy. This is a plan directed uzawuya kwi-radiation and all of that. Okay, now remember it's a full process yayo ufuneke ndiyotreatwa yona. Okay, then into lapha kum ke chemo izitori endizivayo ze-chemo. So but ke I was that ndabe sendingena esibhedlele ngengomso
yaqala operation on 9 yabe sebayayikhawulezisa. It took time. The late Sisinzigi was never there because in the morning, that's when we decided to tell isifowuni egqibirha sichaze nyani uba hayi ke ngoku kunjena and ke ndoyika uba ndingavuki kulaa bed sisingashiyeke yedwa nestory. Then we told ke bayazi balinda ke nabo, so it took time. So wayedla ngondigezela esithi ibele lakhe indlela elincinci ngalo, but kwakungaphunywa phaa kwakuthiwe 3 hours and then akaphumi. Nam nathi xa ndivuka ndabe ndibona uba look le process ungathi xa uyichaza bhutandile kanje ibe ngathi ibiyinto encinci. So I remember there was this ndingaba abantu that connects with gospel songs. Each gospel song for me ezithetha something with ijeni yam. So when I was going there bebalekisa ibhedi, yabana ngoku if ukhala ingoma ethi akasoze akudele ewakufela ikalva kuvele kube khona nebhedi asesibhedlele in my face. I know that song was inside me ndiyicula ndiyongena phaa. So xa ndifika phaa yatshintsha ingoma, kwaba khona lena etsho bana ukuthi like it was that uba uThixo would be the only one ozokwazi ukufeza oyena mntu wenza. So there was these songs ezimane zidlala in my head, ubona ngathi uyafloat. Okay, ndaphuma. Xa ndiphuma ndibona ilanga eliya lithi kudala ndilapha because the way elibrighte ngayo in that window. But ke ndahlala 10 days esibhedlele, ndadrainwa and all of that, and ke was active ke mna ndingabantu abayamkela isituation ngalo mzuzu kugqiba uthethwa ndivele ndibe kule nto enithi mandibe kuyo. So it has helped me laa nto ukuthi ndingawi endleleni kwiinto ezininzi, and God has always been the forefront. Ifaith yami ingaphaya andile I think yiyo endenza ndikwazi uphakama. So when I was there ndive ugqirha athethe bahlebe phaa bamcaba iyasokolisa le nto ayihli. Ndive kuthiwa no, it's because the movement ntoni akamuvi idrain ngoku ayidrain. Uphuma kwakhe nesi cela umuva ndithi cela uhamba phaa epasejini. But okay, why? Aba andithi ndinivile nithetha ndiyimamele. Nantsi ihla okay, andiyazi intoni bengandixela uba mandihle ndinyuka because hayi ke nini inoba sendizophuma. Every time xa ingena ugqirha ndibuza ndihamba nini, athi sisezokutshekha urayithi or ntoni. Okay, xa itshekha kuphinde kuthiwa okay, no, I think the iron ntoni isezantsi hand. So uyaphinda abhale icaba ndizawuhlala. Mna ke ifowuni yam ndiyagugulisha, what to eat when i-iron is down nentoni, ndifuna le nto ngoku. So ndive kuthiwa mandityiwa kule nto endiqomba pheli i-breakfast yalapha idlulile. Ndizayifumana phi ityiwa? And ndiyifuna uyitya ngoku le tyiwa so that le nto xa nogqirha efika back makafike le nto ingekho. So ndinogugula unyana wam apha ecaleni doctor. Hayi ithi xa ifika omnye umama ungathi uyakhe ityiwa nam kuthiwa uyaphithizela lo mntu kungena abantu kubuza uba hayi kule ward ngubani ogulayo onekhensa abamayelezi izinto. Ndithi hayi abantu bezondikroba one by one cabajonga ngam every morning ndine-selfie yam, ndine-clip yevidiyo ndiyazenzela uba hi guys iwe ndilapha esibhedlele and yabo. So lo mntu ongena apha esibhedlele uyaphapha ndityale tyiwa ke ngoku ndifuna uba nogqirha uzothini. So I have these things endizenzelayo to keep me ndingacingi le nto. Hayi ke ndaphela ke ndiphuma ke esibhedlele. Then I started to have it started to hit me psychologically through my dreams. 2 days yakhe yanibetha yanisheka kusendiphumile esibhedlele. Then but ndakhawuleza ndayi-accepta back to say okay, fear yam it's chemo ndiyayibona, so let me read about this chemo ndingabe ndibaleka yabo. So then ke it was a month after ndabe sendiyoqala chemotherapy, and in that space I don't even have a song for chemo. Dathatha ezi, it's hectic that time. Ayikho into edlalayo. It's like you only have incidences othi I know uGod xa engafuni uhambe awuhambi. So ziba khona izinto that into embi ngechemo, it's your body must be ready
for i-treatment. I-treatment is as hectic as the cancer itself. So awuna-double up apho uzothi uyongcono mandihambe ndiyohlala endlini i-strong le medication. So if i-treatment yakho ikukhomba kwi-chemo, funeka uvele ube nomthandazo othi lo mzimba endinawo ingasukwazi umelana nale medication, because uzokhila anything ekhona apha emzimbeni wakho. Your cells will be killed ziqale ekuqaleni. So zidinga wena usemandleni, zidinga wena as healthy as, because now if unenye condition uzoba nayo problem, because uzotsala nzima kwengoku for uba umzimba umane uzifayithela, because each time usiya kwi-chemo kuyafa uphinde ufuneke uqalelwe, and it's not an easy road. Ufumanisa into yobana uyavaleka ngamanzi. So there was a time ndisendlini ndindedwa, I remember ndisuka ebhedini ndiya from efrijini, ndithetha nesister yam efowunini, ndiva kunento engathi sisitshisa, iyandivala le nto, athi selibisi mane sitsho. So you have those moments that you know uba like you're calling a person not for uba athi selibisi, you're just indicating to, but this is my last breath, then I want to talk to my sister so that my sister must have this thing. So my kids can now, but they go through a lot of trauma when it comes to cancer. Hence, diyoyika kakhulu based memory based on born. Then the next I went to spa because uvele ube ngathi uyafloata. I think problem ibalapha egazini ne place that's nento ufumanisa uba umoya awukho. Ndangathi zowa ndibabamba abantwana ndithi athi ngapha nguzama ngapha, ndithi if ndisiyongena espa ndiyabona manzowa, ndithi jonga abantwana bam, ifone any-airtime is this 083, and abayazi why ndithi and lena ayinayo. So call sisintsiki kule ifone ndibabambe kanje, like ndiyaziva uba now ndiyahamba, ndiyayibona uba into ezokwenzeka, because uvele uva uba akukho nto eyenzeka apha ngaphakathi, ngathi zonke izinto ziyashutha down, so umoya awunawo. So then uphakama kweza incidences zinjalo, and then xa uplatform enjengale I can talk about those things, but xa ndikhona for uyophakamisa abantu, I can't say deep things that because uzotsho emntwini ongakaphakami okanye uvaleke ngala mzuzu aqombe if kuyavalekwa then I don't have hope. So xa ukhe wangumntu onje wathi go through what I went through, you must always make sure that you bring hope in people's lives. Ungabi nayo into ethi awuzolenza ixesha ntontontoni yabo. So uyazigada nezinto ozisherayo. Yes, but I was helped so much by a woman. It's an Indian woman. Yanixelela into yoba go buy bicarbonate of soda. So uyazibona ezo zinto awungazozixelelwa ngugqirha, so ugadlishe ngayo immediately. Ndandihamba nolulu ex Mrs. Sifo, and uBobby. This time we come from my first chemo, and ndandiyobekwa ngu-meals below chemotherapy. Ndava umlomo wam manzi mntu was like far. Kwabe sekugcwele amaqhakuva apha emlonyeni because it was red devil ifakwe. So le wisinwele thini, so ndathi ndifika up bese ndigadlisha ngalo and then it helped because awubi namaqhakuva, and le nto isibiza kwenza ubhityi ungatyi, is because i-side effects of chemotherapy, chemo zimbi. They become izigulo zona ecaleni. So ke yathi go through yonke la process ye-chemo, ndazibona ndimane ndikwazi ukusurviva kwi-chemo. Bendithi ndisenza i-chemo pha kubizwe umntu ophelelwa ngamandla, kuthiwa ndiyothetha naye ndincokole naye. Ndithi xa iwesike xesha sendiku-radiation, I was Hilton, and then ndithi xa ndithetha nomntu ufumanisa into yoba uphelelwe ngamandla, ndime mna atsho ugqirha akhe uthetha nalo mntu ufumanisa uba uhleli ubanjwe hubby wakhe isandla, omnye nomnye nazi iringi bayabrashana, uyakhala umama. Ndivele ndithi hayibo, awusavuyisana unomntu okubrashayo nje wena apha kwagqirha, ukhala nto athi ndi-diagnosed angaboni noba mna ndikule meko. Sana ungcono wena, thina silapha sizahambe ne-one drive, ufile into yoba sowugeza ngale nto. But that's other main thing abantu abayithatha for granted, into ye-union, nokutshata, nokuthini, noba ne-life partner. Ndayibona pha ebhedini, fumanisa uba 2x2 salo baphethela amaflawa. Wedwa wena ngelo xesha. Kukhona lo ozibhizi
otya izityiwa apha baba ndiyazigumbela apha kule Yes. bhedi indlela yam yoba mandisurvive, but you find it's a beautiful thing uthi uyibone uba okay le nto abantu abayitshoyo bathi xa ungatshatanga uzawuthini ngexesha lokugula xa ungazuba nomntu ecamkwakho nto that thing is heavy. Yeah. Kukhona ke ngoku istage, ine-stages le nto xa ndiva uyithetha uthi stage 3, which means ngokokunokwam as a layman, ustage 1 mhlawumbi yinto engenabungozi no-2. Ustage 3 noba senobungozi. Mna I would not say kukhona istage kwi-cancer esinganabo ubungozi. Okay. It depends on le nto kuthiwa ininzi into, your body must be ready to fight. And ke ngoku xa seyinezi stage kuyatsho uba seyihambe kangakanani emzimbeni, ityhutyile, so it's more severe because seyithatshe iindawo ezininzi, inobuzaza now sekuthiwa 3 kuthiwa 4. So ukuyifayitha kwakho kuzawudibanisa koku i-medication yabo izawuba more stronger, izawuthatha a lengthier, ntoba omnye bezawuba ne-chemo for only 2-3 times, wena uzawuba na-6 months in a row or a year, and then omnye atreatwe i-radiation, ufumanisa uba u-6 weeks, omnye kanti uthe une-2 weeks of radiation plan. Okay. So yona umntu one-cancer, it's just a dread disease, i-cancer. And most of the time abantu bacinga uba you are healed, kuyatshiwo nje kahle there is no cure for yona. So iyalala, so funeka ihlale ilalile, hence nangoku ufumanisa uba sekugqitha i-5 years kuthiwa I'm a cancer survivor, but I go there, I go through the whole process yocheckwa, uqale umincile ke ngoku the whole process yokuba uya kwi-CT scan, ungene intloko yonke ujongwe. There's money involved, kune-cost apho, and abantu abasakujonganga sebenalaa nto uba yho wasurvive, but every year you go there so that you are checked uba ayiveli kwenye indawo na, because ufumanisa uba umuntu kuthiwa yho hayi kuthiwa igcwele indawo yonke. It will always be breast cancer, but efinde ispace emqolo, iyofinde ispace ngokusehamba egazini. So kuthiwa i-cancer ibizwa ngale ndawo efike yahlala kuyo. So if it's breast, yayihleli kwi-breast, so now it's extending to ilung, extending to, so iba yi-extension of, kulapho ke kuthi xa kusokuthiwa si-spread ke ngoku xa seyinjalo, iyaspreada iye kwezinye indawo. So you get to check. So now I will always say emntwini, get it early detected so that nawe ikufumane usesemandleni, so that the treatment ozawuthi xa uyinikwa ifike nawe ungakaphelelwa ngamandla, because the more medication engena emzimbeni wakho, the more side effects, the more your body gets weak. Sure. So xa usoku-stage 3 means le nto seyidistroye ezinye izinto, so uzosokola ukuyifayitha nawe, umzimba wakho kaloku uzoyeka aqombe dala ndisiva kabuhlungu, phela uba awusaswelekiswa ngayiyo, sowuswelekiswe kungakwazi ukhopha with intlungu mhlawumbi, yabo. Uke kwakho ixesha apho ubunenkqayi nje, ndiqala ubona unenkqayi efondini, so ibikwayile laa nto zi-effects zayo Iye, kuneentlobo ze-chemo. Yes. Khona le ibizwa red devil. Andazi uba why. So i-community ye-cancer nayo sikhe sihleke izinto ngoba kuthethwa nangoo-devil apha Apha ingathi kule. si-close to engcwabeni nje, Yeah. but ibomvu yona, then it's like a drip. So what you do ngayo is-strong. It's given to i-breast and more like okwazi kwam negazi, but I'm sure nezinye, but ngaba bane-cancer yegazi. Yey, le ndithi ndathi ndifika ngasemanzi mtoti wabe umlomo wam, because bandiqala ngayo mna zisuku. Iyakwazi ukuparalyze, iyakwazi ukuthini, it depends on ufike yathini emzimbeni wakho, inzima. So it takes kum ndayenza i-3 weeks, the second round xa ndiya ndandisendinenkqayi, kwakungekho nento engathi linwele, and ndandine-Afro at the time. There was my friend enye oyalapha uMr Maleka, waye ndiyondibeka ke esibhedlele for uba ndizovuka ndiye kwinto. Wandisa kwezaa, uyabona laa nto umntu akayazi uba makakufilise njani, wandisa uba mandiyowenziwa intloko kwezaa gateway, ndifune ndivaswe le afro. Xa ufuna undivisa kamandi, zange iphele i-3 weeks ndinazo ezaa nwele eziya, zabe zimkile. Then Shem, I understand where he was coming from, uba mandifile right and all of that. So yeah, yona i-wrong, i-side effects uba nazo, and ezinye uhlala unazo, because I developed
i-side effect. I had a weight gain kwi-treatment yam, and I had into ekuthiwa yi-phlebitis. Izandla ngoku ingalo ziyabhlokha ii-veins zazo. So it's true i-chemo eyandimoshayo. So it's another condition now that you have to go to your physio every time mamane bekwehlisa ingalo, because zidumba zibe ngapha, uphinde uzibone zi-right kum, uphinde uzibone zinkulu based on that. And the more uba ne-stress, the more ziba ninzi ke kwizinto that uba nazo. Now, do you think le nto iyakhula kubantu abamnyama? Because there was that belief into yoba sisigulo sabelungu esini. Do you think kwi-community yethu iyakhula le nto, ii-numbers zabantu aba-affectwa yile i-cancer? I would say bayakhula abathetha ngayo. Okay. Yona kudala yabakhona kwi-community zethu ngendlela endibona ngayo. Njengoba ndi-exposed in that community ye-cancer, there are still people abangasheri about i-cancer. So ine-stigma andisazi uba sinjani, but sikhona. It's shocking ukuthi umuntu akafuni ukwaziwa uba there are chances that angasweleka ngenye imini, so akafuna usizelwa. They've got different reasons why bengasheri, especially umuntu onabantwana bakhetha uba akafuna ubona la pain ebantwaneni bakhe ababe ethi go through into angayazi uba izawusolveka, uzawuba right or not. Akhethe uba makungathethwa ngayo. So from that angle, abantu kudala benayo but abathethi. Enye ke ngoku engokuthi we were not exposed to the machines and stuff noogqirha esibahambayo ngoku kudala. So you find ukuthi most of the time i-cancer njengoba ikhawuleza ityhutyha, u-end up usweleka mhlawumbi ungakhange wenziwe nezo biopsy nezo ntoni, because kaloku the type of hospital nendlela i-treatment sasiyifumana ngayo ekudala ayisafani nangoku. So laa nto yoba ngoku hayi bo uvele wanento yakhula iqhuma yathini, elokishini uthakathiwe waba nentoni okanye ezilalini, i-associathwe naloo nto leyo, because most of the time abantu abane-cancer i-common thing yabo ababonakala ebusweni, abapheli to a level yoba bagulele, baba ne-energy nokuzamkela oku-different than other people. Okay. So usweleka umuntu nisithi urayithi, niwurayithi akananix, and ngomso kuvukwe ngeko. So all that ke create laa nto ethi uthakathiwe berayithi izolo and so I think mna it's more now sifumane awareness yoba masihambeni siyotesta so that you know ubunantoni. Dala ke ngoku kuba ikhawuleza le nto and ne-machines nayo yonke indlela yayo isasokolisa nangoku, inemali phakathi, ine-waiting list phakathi, ifuna umntu abe kanti nyhani pokothweni noko uyakwazi uzibhatalela ezinye izinto. So kusenzima apho uzawuthi wonke umntu would want to come out ayithethe, but yona kudala ikhona le nto ebantwini abamnyama, although ininzi ebelungwini. Okay. Because once you're there you see uba sibaninzi ewe simnyama but baninzi bona nathi kwalapha kwezi treatment. Ngoku njengoba uye wade waba ke ngoku uyi-activist mzawutsho, you go out and talk to people about these things, abantu bakureceiva kanjani nje, i-response yabo ithini nje? Bendikhe ndatsho ndathi mna my faith is very strong. Yazi ubona xa kuthiwa uyazazi uba uzenzelanga, akho nto endiye ndayidibanisa ndaphila kunamnye umntu. So it has always been God. Mna zange ndalinda nanokuthi ndibe yi-activist xa sekusithiwa you are cleared of cancer okanye xa sendibethela ntsimbi ye-radiation phaa endiklirishayo. Ndathi ndiphakama ebhedini xa ndibona uba ndiyakwazi uphefumla sendigqibile umntu ndithi ii-pictures zam from the operation I was sharing with istory sam, so that people would know into yobana whatever it is noba iphele phakathi ndingabikho mna, umntu uzawuyazi uba hayi ijeni yakhe yaphela kule ndawo. So my story ndisoloko ndibhilive into yobana ukuze sikurespekte uphakame sikulandele xa ungumntu usifundise something, usifundisa ngcono bhutandile xa uye washera ngeli xesha usesebunzimeni umnyama, siyibone ilayithi yakho nawe uphuma kuyo. So mna oko yayiba njalo. So I felt ukuthi baninzi abantu who were listening at that time ndisagula, like ndibonakala ndisezibhedlele, because they felt sorry maybe for me. So bebezawumamela ufuna umntu uyazi uba izawuphelela phi, that ithe xa sendiphakama ndifumana uba jonga ndiyafana nabanye abantu,
then i-number of people nokuba babe nomdla yabonakala uba iphinde ibuyela back to laa nto uba abantu they want to shut down, abafuni soloko bethetha ngale nto. Yes, Then you yes. read nawe your audience xa ungumntu, then you know uba andizosoloko ndihlele ndithetha ngayo, so that awufuni nawe uba ngathi uyayi-owner, that is not, it's not mine, ikhensa yoyam nam, ayiyonto endiyirhalelayo. But ke you read uye mhlawumbi based on i-invitation uhambe uyothetha nabantu, because kuba khona ii-comments ezizawuvele zithi hayi bathengiwe ngabelungu abo bayaphosisa, hayi lona yabona ufumanisa into yobana ikhona into engasabhilivi, because now awusekho kwesaa stage esithi nantsi i-drip iphuma kwintoni, nantsi into, so ubalisa now where you come from. Akufani naxa elaa xesha ubukuyo. So injalo. Wow, okay. Now sidlule ke kule cancer. Bendike ndathi xa bendiku-introduce ndathi ukhe wangena nakwinto zesintu, ukhe waligqirha Yoliswa. Uselile? Yho, spiritual. Izinto ezi-spiritual, I think umntu uba ne-choice yokuba azishere ngeyiphi indlela. It's a very topic enzimanyana le uyibuzayo, because it has i-spiritual. Mna I feel ukuthi the journey I went through, as ukuthi ndigule and have amaphupha, and all of that, bekunyanzelekile ndithi go through yonke laa process. And I feel uba ubungoma and ubugqirha ukuthi you take the calling onayo, the interpretation of your dreams, uyozenza ngesintu ke, ngoba uzofumana igqirha liza kuinterpretela, and then you'll definitely get there. Wonke umuntu one-calling, I feel kukhona apho i-school of thought afuneka ayongena kuso for ukuthi understand the calling yakhe. So mna ke njengomamthembu umXhosa, my dad definitely indawo yokubalekela firstly was to take me to the traditional Asangoma route, for me to be right. So I went there, ndingabelieve ezinye izinto, ndithi mna ngwaserhafu and utatam uyifumane kudala naloo family yakhe waba closer to yona sekudala. But so much zamane zityhileka after ndiyingenile. Mainly I was sick mna ukuze ndingene ebungomeni. It was not mainly about i-dreams nentoni. Ndandinento eyayiphuma ephasi kwi-impumlo yam yase right oko, so yayokhutshwa le pass a year after, and then I got same. So ndine-attitude zangoma abantu bekuzayoni yonke into ethi ngathi endiqonda hayi andifuni udibana nalo aba bantu, andazi uba why. So until I went to, because besenditshatile already xa. So I went to pass kwicawa yaseXaXazana, I think it was St. John. Someone was taking amanzi phaa, which is my ex-husband, wayothatha naye izinto amanzi with ezokwenza some nto yomcimbi yenza umbulelo. So there was umakoti wefamily wayehamba phaa wathi ufuna ayothatha amanzi based on loo nto. So I was against these things ezinezinto neentoni, ngoba andiyazi ke ukule sesenza neenkomo ngoku, yabo. So kum kwa ukwenza umcimbi was a big deal. Okay, but my journey started there, which is woman, andifuna ungena, ndahlala emotweni, wathi ufuneka ungene lo ma ndingene, laa mntu usemotweni makangene. And then wabe sekefika, yangabi about these people, yaba about me. Wachaza lezo zinto zokugula, like I went to operation, wachaza yonke le nto. So I was like, okay, the only thing eyandenza ndikoma ndinako ukum-accepta nokuyi-understanda le nto sendihambile kuye uba okay, ngekethe ndingene phaa kwa-St. John's if mhlawumbi bekenza, but now uthi mandigoduke ndiye ekhaya and intambo ayizoba right, izintsimbi zizaba right because kufunwa zona. So I respected the whole process, and and then when I was ke mna ke ndandithandaza. So ndingabantu abazixelele into yobana ndamthatha uYesu njengomfeli nomsindisi wam. So I prayed before I went there. Uba okay, now mna my understanding is akuthandazwa pha. My understanding ndisa endaweni kuyaselwa, andiseli mna. My understanding bamdaka aba bantu endibabonayo, mna ndiyavasa. So it was so ezi zinto endicinga uba zi-stereotype things endizibonayo. My prayers were around that. The last one was kuthiwa kwalala aba bantu apha, mna like yonke le nto ndandine-fear yayo. Ngeli xesha ndisagula kuthiwa mandigoduke ke ndiye ebhayi tototontoni.
ndabe sendithandaza and all of those things. Xa ndifika phaa ndafika sekhona abantu bendilindile kufuneke kuthandazwe kube khona ndingene ke ngoku esibhedlele. Banjani abantu? Ngabantu banxiba ubugqirha? Ewe, so bayathandaza? yes. Yakusurprise around? Xa kufikwa phaa lo tata, umama notata bayasho uba okay, utata sisiduko sam ke umntu wefemeli yam. Okay, tik akazundenza nto, like nditikisha kwemthandazo mna bendinawo. Okay, xa kugqithwa, okay, kube kubuzwa ke ngoku athi umama, uyazibona ndandine-chondros, toto lathi uyazibona unithi kanjani? Uthi umama wegqirha, naye uligqirha unkosikazi, athi ke nalapha ke ufuneka ube clean. Uyabona abanye abiza abanye abanxibeni noma okay ba-clean nyhani, ndiyayiqala uyibona. Then it will further uba athi utata uyasela, ndithi hayi. Athi hayi uzawutsho because ubona abazali bakho uthi hayi. If uyasela apho uyofumana itshoba mhla wayeka usela, it's like i-rehab, akuzukwazi usela. So then I respected from that angle uba hey, azifani izinto, idinga uqala ube kule nto. And then the last thing batsho bathi uyathandaza. Ndithi bathi ke you must understand that izangoma akuthandwazwa i-ancestor. You don't bow to an ancestor. Those people are people who lived before you, and when you are living, we have a belief we have to go as our footsteps, but God was there before them. So njengoba bebekhona abangothixo, they are not going to make and shake your world and make you izinto zakho zibe right uthixo engekho kubo. So you need to understand ukuthi uyathandaza umuntu. And okay, then it was a bit of a confusion, but yandi-explainela so many things. Okay, xa ndibona isangoma sikhe sibe nesambatho secross, ukubona laa nto uqomba xa ukude ubona I'm confused, lo ebengasomzalwane and then from my experience nokumane ndibakhona, then I understood ke ngokuba okay, God gives you a calling, not any other person. Then it is you now nendawo kuyo ne-community okuyo ne-family ne-background yakho that is going to introduce you to a school of thought ozo-understand. Hence mna in my understanding ukuthi i-reaction yakho nendlela i-behavior yam ne-prophet endihlala nayo prophet, we do the same things. Umuntu oyi-Indian or wishes that reads your palm, your hands, a fortune teller, you do the same things, but what is different is how you do the interpretation and how uchaza njani amaphupha and don't fumanisa uba yinto enjalo. Mna ke I've never exercised njengoba ubuza usesisi sangoma, zange kukhe kufike umntu kum athi ayi mna ndifuna undinyange okanye ndifuna unyango nam, okanye ndithi nabana lo ndizamnyanga or lo nto okanye kuthiwa thatha umthi umdibanise nalo. And you believe kwi-spiritual world you don't force things, awuzenzeli, uyanyangwa. Uba bekuthiwa khona le nto igulayo uphelele phaa. So if bekuthiwa ngoku kufanele ndibesiso ndinyanga umuntu, befanele uba izenzekele the process. It cannot be me ndifimasa uba incinci kamasipala, so khame ndibacheke aba ndizo-eda, no. So you respect that space. I would not say kwenzeka ntoni right now, but I would say that I pray to God. I'm very close spiritually and ndiyathandaza. And should anything engathi inditshintshe to any side, it will be God that's directing me to any direction in life right now. So kwenzeka kanjalo. Okay. Right. I-future kaYoliswa ithini nje? Ukubheka phambili nje siyambona ngokubhizi kwamasipala, wenza izinto kwamasipala, but ujonga ukuthini uYoliswa? I think Butandile, you knew me way before I was with business. Enough called and business even then, and I think I went reasons wrong. You know, when you're not getting a job, so I think now that's when I'm ready to actually get to that side. And now because my kids are cooler, so in the film domana I can now focus on my personal development. I'm busy now doing public administration, the so that in that kind of way my options, my first love was economics, but so I need to play on this equipped space and also which is public space, which is government and stuff. So the business was into my hope
I need to be like ngiyazazi I'm an academic concept document and all of those things. I feel ukuthi andiyazi nami why ndingabi nayo ngoku company yoba ndiyenzele i-concept documents le uyifunayo le business yakho ndihlale nawe phantsi ndikwenzele i-concept Yes, because imibono endinayo. So yeah, my future thing is to ukuba ndibe equipped like ndihlale develop personally ngezo zinto ezinjalo yeah, and make sure that ke ndiphila le life endiyiphilayo ndizama ndingatshintshi behavior wise netywala ntoni. And I'm planning to pray about a partner, commitments and zinto ezinjalo. Like nalaa nto ethi ngiyathandaza behind, so kuba nalento ethi xa ukholwa kaloku awukwazi uvele ucinga ube I'm gonna be a single lady or naphakade. yeah, but kuya kubonakala as I'm there, I'm a Wesley Guild member ecaweni yam ndise Methodist Church, and ii-rules zethu ziyatsho uba ekugqibeleni once uyatshata xa ungumntu usibhiliva kanjalo into yoba okay, as a child of God, you need to commit. Wakunyanzeliswa into yoba tshata, but ekugqibeleni, but you know God is love, uThixo ekugqibeleni nguye opromota ezi zinto so that siphile kwi-community right. Okay. So lo mbuzo ke kunyanzelekile ndobuze siya kwi-elections ngoku. Uyiphathe njani orhaleni oqondayo wena uba uzoyivotela, iphathe ezokwenzela ntoni mhlawumbi njengoba siya kwi-29 kaMeyi, okanye mhlawumbi uke wafunda nje ezi policies zabo ba aba bantu basiphathele ntoni, waqonda uba yabona iphathe enokuthi ithi ndingayivotela. Okanye khange uyihoye my job andisitsho uba ndisemsebenzini already. The current government is bringing a plate etafuleni for my kids, and definitely ndizoba bias kwezinye izinto thinking that hayi mhlawumbi uba ndingatsho enye into mhlawumbi kuzothathwa isonga sam okanye and okanye I will look at the current government with a different lens than someone ophandle okhalazayo for ezinye izinto. So mna I believe into yoba anyone on a fair chance okwaziyo ukusilawula mhlambe angasiphatha ongazokwazi uyazi bana definitely abantu at the ground level, if needs zabantu truly zikwazi ukuncedekala, abantu mabakwazi ukuncedekala bangabi yi-part and by the way to get to babahoywe because of a certain thing kube i-target ibingengongabo. So mna I believe into yobana if kune-party that can really have istand ime phaa ithi look thina singayenza le nto, but xa ndisendisithi xa ukule platform endikuyo you also will have ii-views ezininzi ngezinye iiparti zoba uzoyithatha phi wena yabo, because mna I'm kwiposition yokucinga uba like kune-equitable share kuneentoni wena uthi ezi zinto zipromisa abantu uzozifumana phi. Then I'm also in a position to see the current party ukuthi uye warongo phi yabo, both sides, but ke ekugqibeleni I will never say uba yeyiphi iparty engabakhona, but from me personally I hope ukuthi the party engaphatha ingaba nayo focus to the middle, missing middle. I felt i-punch for a number of years, but ingathi siyayi-neglecta like basic people, like abantu abasezantsi. I feel uba noba bayakhalaza ndiyendiqomba okay ayizudize kuwe into emnyango apho uzothengelwa umzi, uzawunikwa igranti, uzawunikwa umama anikwe umakhulu igranti kube nguwe 350 everyone, and okanye umakhelwane, you have people around you as abantu abaphaa ezantsi, but uphinde ufumanise into yobana phaa phezulu also these people they can do, bayakwazi ebhankeni umntu afumane i-loan, afumane indlu, afumane better deals because una something to bring, and then atexe government una more voice uhoyiwe, but there's these people in the middle, abasezantsi in the middle. Yes.
So those people, they are said to be paid bayabhatalwa, Yeah. yabo, babhatalwa ibracket le engazohoywa efumanisa into yobana bona sebe at least yabo go middle class. But you'll find ukuthi it's overrated imali le kuthiwa bayayifumana uba kuthiwa ininzi. Lo mntu unomntwana ose-tertiary NSFAS into funding akayi-afford. And kuthiwa uyayi-afforda based on the nto, but the indlela aphila ngayo in terms of ukuthi kutya ntoni endlini, uthini, bangaphi abanye abantwana, ayiconsiderishwanga ngelaa xesha kusithiwe akafeel fit umntana wakhe kwibracket so akazoyifumana. Ufumanisa ubana kwelinye icala kwayena lo mntu akanayo indlu, akanawufumana RDP house, so must take i-pay slip, the same pay slip etsalele laa mntana i-res nentoni angayifumana iye ebank. Phaa ebank funeka ayoboleka imali for a house, akazoyifumana laa nto based on into yobana ininzi ngoku into seke eyi-mess into the financial space salo mntu. So ufumanisa into yobana urhalela ungaphangeli, ajonge umntu ophangelayo, abaqokolela imali bayenze istokfel, abone uba heyi next kuyaphilwa mfundi, bayiphiwe laa ndlu, umakhulu wapha uba na-something and mna nayo nemali yonika umamam, and laa mali andinayo mna yonika umamam, laa mali leya ilingana naleya ndikhe ndimphephe because i-committed. Fumanisa into yobana ulapha zii-rates akazibhatali, ngumbane uyabonelelwa, zizitovu ezitheni. Ufumanisa uba all that siyayibukela, it's a good thing, it's working, but I feel ukuthi if iyenziwa kuba khona ngoku kuthiwa Miss Middle khona into introducewayo, you find into yobana izawuthi hayi kuzobhatalwa isikolo sodwa kulaa mizi, lo mntana uzawufumana and again supporting the government school esiya, not ukuthi uzawutya le nto okanye yinkinga yokuthi res yakhe isekuwe mzali, intoni i-tuition fee bathi bayancedisa, bayoncedisa phi? Boncedisa the system, abancedisi wena middle apha epokothweni from your directly. So mna I feel uba if ingakhona ipart ezawuthi look, we have neglected the middle for quite a long time now, let's change the nto, makubekhona ii-programs ezizaw-assista to actually say it can all kum ke ngokucinga kwam ingakhona nje kwalapha kwi-tax kusuke kureduce for a number of years laa tax, because iba ngathi liwele lakho laa tax intshontsho ngathi nahlulelana wena no-SARS nezii-twins uthi apha ushere athathe yakhe. So ingasangahla ke u-twin lo wethu, then ke ngoku at least abantu bakwazi uba ne-breathing space, but I feel ukuthi middle nto class has been neglected, if ngane part for me. Okay. All right. What is it about lo mnqwazi wakho? Asitholela umnqwazi ne-gloves. Kwenzekani? Yo, but Andile, I take myself seriously, ndiyazithanda. Okay. Ndizithanda xa kuthiwa umntu okhe waxhwaleka empilweni wabetheka wathini, noba ndiyafunda izipesi, ndiyathanda nomamela ezi zinto mhlawumbi documentaries zifumanisa uba hey, I tick the box and I can relate to so many things eziyi-problem. But through that still angiyeki ukuthi xa ndizijonga esipilini wenqima, look, I'm alive, ndisekhona. Yeyiphi into endingakwazi uzenzela yona engazodinga makhelwane, engazodinga ndibe ndikhalaza ndibe ndithi ndifuna lena nantoni. Ndikhangele in my wardrobe, ndidibanise, ndibe ndiqonda okay, khona into ubona ngakhe wayithetha emane ethi uba you don't dress for imeko yam le ndiyaziwayo ngokuba befamba nxiba i-overall ngoku if bekuthiwa ndimhamba neengxaki zam. You dress for where you want to go in life. So indlela and intombazana or anyone one-purpose umbona kwakwi-effort ayiphuthayo in place xa esiya endaweni okanye xa ezinxiba, noba unxiba into cheap, noba unxiba into endala, but uyambona look lo unayo i-direction in life. So namhlanje ke ndithe xa ndifumana i-invitation izolo noma wow, okay, I've never been to into enjalo, so kum ke everything is a big deal. And a big deal was into yobana okay, there's Informa, I know where you come from, I know your brand, I know isukapi. So for me to put the effort nokuvaluisha and put more respect into what you do, ufanele nawe uze ungumntu ungaloo ndlela emntwini ufumanisa into yobana okay,
nam ndiyenzile i-effort. So uthi ngexesha le-informer, this was me ndikho kuyo, so I should also be able to look at informer ndibe ndiqonda okay, that mean there is kunetshomi yam ese-Joburg, uMandisa. Mandisa is doing i-hats, uzenzela so many people. So ndanditsho ke ndithi, I will market your hats one day. So namthe sasikhula soyi-2 ke ngwaseGqeberha eSwiti. So apho kwezi hats zakhe ke amane ezenza fumanisa uba hayibo uzowenzela enye yanxitywa kumaXhosa, wathi umane ekhula kanjalo. So ndithe kuye ke sisathetha ndithi yazi I am for i-local brands. I'm more for umuntu endimaziyo xa esenza into. Ndiye ndithi noba sendiqomba iyandibetha into yoba ndizawuza entweni yakho, but because ndikwazi ndiyazi into yobana I make a priority ukuthi ngenye imini you will extend a hand nawe komnye umuntu olocal, mhlawumbi ndincede nam noba mna ndinayo into. So uzosoloko undifinda ndikwesaa space sabantu abaneebhizinesi, abantu abanezinto. Omnye umuntu afumanisa into yobana yho noba uthanda ilamlight okanye uthanda ntoni. For me, it's all about i-energy eziya endizifumana around the people who have already made it. So yena ke ndatsho ndithi ndaorder andithumelele izinto ndithi andizoyinxiba le hat. Mane ndiqomba uqumbile qho uba andide ndiyinxibe, ndithi look, yonke into inexesha layo. Fanele ibe ndithi indlela endiyithanda ngayo funeka ibe nento endizawutsho uba iweya ikhona. Zikhona iibhati ngendizinxibe kuyo, but it didn't look for me for ukuthi ndiyinxibe apha. Ufuna ukuthi uyaqala uyinxiba le Ndifuna ndandiyinxibe ndiyilinganisa nefona qha. And ungacinga uba ngunyaka igoyi inoba inayo i-3 years ndinayo. Uthini nawo? So ihleli phaa ilindele into yoba, because ndathi xa ndiyibona ayingave ndabona i-England. It has to have a content ebalulekileyo. So today you said I must come and talk about myself. Okay. That's I want to be myself in this way. So nomuntu ongani-understandiyo ongomnye uzothi yho hayi ke yamazi uyapapa uza hat. Ufuna ntoni nge-hat kwi-informer? Because anga-understand who I am, my brand, and indlela endifuna ukubonwa ndizazi ngayo mna. All right. Sisi masibulele manje ngexesha lakho. Okay, thank you. Right, babukeli nguye ke lo uYoliswa Khohlakala, uzivele ke ngokunokwakho ke ezithethelela. Sithi ke episode elandelayo ngoLwesibini izawuthetha ngoYoliswa Khohlakala. Zimamelele, ushare, usubscribe, ulike, ucommente futhi ke kwezo zinto azithethayo.